Today let us see the hysteresis loop. We have seen BH curve, which is a graph, the plot between magnetizing force H and flux density plotted in first quadrant. That is, we are considering here positive values of H and B. मागच्या वेळेस आपण BH curve बघितला. What is BH curve? BH curve is a plot or graph. कशामधला? Between magnetizing force H, which we have taken on positive y-axis, and the corresponding B on positive y-axis. While plotting the BH curve, what we have taken? We have taken positive values of H and B. आपण BH curve काढताना दोन्हीच्या म्हणजे H आणि Bच्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज कन्सिडर केल्या. Now let us see hysteresis loop. Hysteresis loop is nothing but a graph plotted between H and B, similar to the BH curve. It is also plotted between H and B, where H is independent quantity and B is dependent quantity. म्हणजे आपण H व्हेरी करणार आहे आणि त्याच्याप्रमाणे Bचं ऑब्झर्वेशन करणार आहे. So H is independent quantity and B is dependent quantity. For all four quadrants, the BH curve is plotted for only first quadrant. And what is hysteresis loop? Hysteresis loop you have to plot for all four quadrant. म्हणजे चारही क्वाड्रंटसाठी आपण जो ग्राफ तयार करणार आहे, जो प्लॉट करणार आहे, त्याला म्हणायचं हिस्टेरेसिस लूप. आणि फक्त हा ग्राफ लिमिटेड टू फर्स्ट क्वाड्रंट असेल, that we can see that is BH curve. For all four quadrants, that is all possible values of H and of course the B up to the limit of saturation. कुठल्या Hच्या व्हॅल्यू घ्यायच्या? अशा व्हॅल्यूज घ्यायच्या Hच्या की जोपर्यंत मॅक्झिमम सॅच्युरेशन होत नाही तोपर्यंत, आणि करस्पॉन्डिंग वी हॅव टू टेक व्हॅल्यूज ऑफ P. Hence, hysteresis loop is the extension plot of BH curve plotted for one complete magnetization cycle. म्हणजे काय? That is cyclic change of magnetization force H like AC current. AC current मध्ये कसं होतं? The current changes from 0 to positive peak, from positive peak to again 0, from 0 to again negative peak to again 0. That is one complete cycle. त्याचप्रमाणे to plot the hysteresis curve, we have to change the value of H. We have to change the value of H from 0 to positive peak to 0, 0 to negative peak, and negative peak to again 0. Now peak here means corresponding to saturation values. कुठपर्यंत वाढवत जायची याची व्हॅल्यू? अप टू द सॅच्युरेशन. दॅट इज मॅग्नेटायझेशन सायकल. बाय अप्लाइंग अल्टरिंग करंट थ्रू द कॉईल. BH कर्व प्लॉट करताना आपण बघितलं सोलेनॉइड विच इज बाउंड ऑन ए टोरॉइड रिंग. त्याचप्रमाणे द सेम सेटअप असेल. देर इज अ टोरॉइड, त्याच्यावर एक कॉईल असेल, कॉपर कॉईल, त्याच्यामधून आपण करंट पास करणार आहे. अँड वी आर कॅल्क्युलेटिंग H and B. H is equal to N into I by L, ampere turns per meter length of magnetic circuit. For a given magnetic circuit, number of turns are constant, L is constant like BH curve, so H is directly proportional to current, and corresponding we are measuring the B. Now let us consider the BH curve for unmagnetized, the magnified झालेलं आहे, unmagnetized material plotted up to the point of saturation of material, that is up to the point A. We can see this graph मध्ये बघितलं लक्षात येईल आपण. We have to plot this hysteresis loop. Hysteresis loop is extension of BH curve. BH curve काय? We have seen the plot of H and between B, that is in the first quadrant. तो कुठपासून व्हेरी होतो? It start for unmagnetized material, it start from 0 and goes upward it up to the saturation point A. जो डॉटेड दाखवलेला that is BH curve. BH curve for unmagnetized material. Now let us consider, we already plotted the BH curve that we have seen earlier. Now suppose the flux in the material and flux density
is up to the saturation point that is equal to B0 आणि corresponding magnetizing force is H0. असं अज्युम करायचं आपण की we already started from 0 and goes up to the point A where there is a saturation. So there is no further increase in flux density even if you increase the applied magnetizing force H. So कुठला पॉईंट आपल्याला मिळाला आहे? वी हॅव गॉट द पॉईंट ए. तिथं बीची आणि एचची व्हॅल्यू माहीत आहे. बी इज मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह व्हॅल्यूज दॅट इज B0 आणि करस्पॉन्डिंग त्याची व्हॅल्यू आहे एचची H0. नाउ लेट अस कन्सिडर डिक्रीज द व्हॅल्यू ऑफ अप्लाइड मॅग्नेटायझिंग फोर्स H टू द मटेरियल दॅट इज टॉरॉइड रिंग. आता हे कमी करायचं. आपण H वाढवत गेलो फ्रॉम 0 टू मॅक्झिमम व्हॅल्यू H0. आता हे कमी कमी करत जायचं. कसं कमी करणार? वी सिम्पली रिड्यूस द करंट फ्लोईंग थ्रू दॅट सोलेनॉइड कॉईल. त्याच्यामधून करंट कमी करत जायचं. व्हॉट वी एक्सपेक्ट, ज्याप्रमाणे एच वाढवला आणि बी वाढलं त्याचप्रमाणे ते कमी व्हायला पाहिजे. व्हॉट वी एक्सपेक्ट असं आपल्याला वाटतं की आपण जसं एच वाढवला आणि बी वाढत गेला त्याचप्रमाणे जसं एच कमी करणार त्याचप्रमाणे बी कमी होईल. पण असं होत नाही. When we reduce the value of applied H, there is a reduction in B, but that follows the different path. And that is, we can see that follows the path AB and not AO. OA is the path of BH curve for unmagnetized material. आणि जेव्हा तुम्ही अप्लाइड एच कमी कमी करत जाल आणि व्हेन यू मेक इट इज 0, व्हॉट वी फील तो कशाप्रमाणे कमी व्हायला पाहिजे? ए टू बी सुद्धा कमी व्हायला पाहिजे. तसा कमी न होता इट डिक्रीजेस बट फॉलोज द डिफरंट पाथ अँड दॅट इज फ्रॉम ए टू बी. सो ज्याप्रमाणे एच कमी कमी करीत जातो बी ऑल्सो डिक्रीजेस. अँड वेन एच बिकम्स टोटली 0, नाव इट comes at point B. What point B indicates? Now we can see here. Now coil मधला current 0 झालेला आहे. We have got the point 0 here, but there is a remaining flux density in the material. हे जेव्हा आपण H कमी कमी करत येतो, केव्हापर्यंत कमी करत येतो? जेव्हापर्यंत H 0 होतो. H केव्हा 0 होणार? वेन करंट थ्रू द कॉईल बिकम 0. आता सध्या करंट 0 झालेला आहे, बट स्टील देर इज अ फ्लक्स डेन्सिटी इन द मटेरियल अँड दॅट फ्लक्स डेन्सिटी इज कॉल्ड रेसिड्युअल फ्लक्स डेन्सिटी. म्हणजे आतमध्ये तयार झालेली आणि राहिलेली फ्लक्स डेन्सिटी. इज दॅट क्लिअर? जर H 0 झाला, flux and flux density inside the material will not be 0. It remains some value, and that value shown here by a red line, that is OB, and that is called residual flux density. Now here what we expect, जेव्हा आपण H कमी करत जातो त्याप्रमाणे B सुद्धा कमी व्हायला पाहिजे होता, जसा वाढला त्याप्रमाणे, पण तसा होत नाही. It always lags. While decreasing the value of H, it always lags, and this lagging is called hysteresis. Hysteresis is nothing but the lag of magnetic flux density behind the applied magnetizing force is known as hysteresis. Hysteresis means lagging, पाठीमागे राहणे. Hysteresis means पाठीमागे राहणे. So in this case, when we decrease the value of H after saturation, there is decrease in B, but that doesn't follow the previous path, but it has certain values. So it always lags the applied field, that is magnetic flux density always lags the applied H, and that is called hysteresis. Now we have seen up to the B where current is 0, where H is 0. Now if the magnetizing current in the coil is reduced slowly to 0, and hence applied magnetic field H circulating around the core also reduces to 0. म्हणजे H कमी करता कसं कमी करणार? By reducing the current through the coil. However, as we expect, B follows the path as it was increased, that is path OA, but it follows path AB as shown in figure.
Because some of the magnetic domains align in the direction of magnetizing force. Now we have seen काय होतं जेव्हा तुम्ही अप्लाइड मॅग्नेटायझिंग फोर्स अप्लाय करता मटेरियलला ॲट दॅट टाईम देर आर टायनी मॅग्नेट्स, त्याला म्हणायचं मॅग्नेटायझिंग डोमेन्स. Now, normally for unmagnetized materials, these magnetic domains are arbitrary oriented, randomly oriented. त्यांची एक पर्टिक्युलर डायरेक्शन नसते. काहींचं नॉर्थ पोल वर असेल, काहींचं खाली असेल, काहींचं लेफ्टला असेल, काही राईट असेल. दे आर रँडमली ओरिएंटेड. वेन वी अप्लाय द मॅग्नेटायझिंग फोर्स, नाव दे अलाइन, आतले जो मॅग्नेटिक डायपोल्स दे अलाइन इन अ पर्टिक्युलर डायरेक्शन. म्हणजे सगळे एका बाजूला नॉर्थ आणि सगळ्या एका बाजूला साऊथ. जेव्हा आपण H00 करत जातो त्यावेळेस काय होतं, नाव दीज मॅग्नेटिक डोमेन्स ट्राय टू कम टू देअर ओरिजिनल पोझिशन, बट सम नॉट. त्याप्रमाणे मोस्ट दे आर ट्राईंग टू कम टू देअर ओरिजिनल पोझिशन एक्सेप्ट फ्यू. आणि हे जो फ्यू आहे त्याच्यामुळं काय होतं, देर इज अ रेसिड्युअल फ्लक्स अँड फ्लक्स डेन्सिटी इनसाइड द मटेरियल. However, as we expect, B follows the path as it was increased, that is path OA, but it follows the path AB as shown in figure. Because some of the magnetic domains aligned in the direction of magnetic force remains in the aligned direction even if decrease in applied H. म्हणजे जसं जसं H कमी करत जाणार तर पुन्हा B कमी होणार, but some magnetic domains remains in the align in the direction of magnetic field. म्हणजे एकदा ते एका डायरेक्शनमध्ये अलाइन झाले की त्याच डायरेक्शनमध्ये राहणार. बिकॉज दीज डोमेन्स आर परमनंटली मॅग्नेटाइज, सम डोमेन्स आर परमनंटली मॅग्नेटाइज अँड रिटेन देअर प्लेस, विच मीन्स दॅट BH curve follows the different path AB while decreasing the value of H against the rise in H that we have seen. रायझिंगमध्ये कुठला आहे, रायझिंगमध्ये OA आहे आणि डिक्रीजिंग करताना AB आहे. Because these domains are permanently magnetized, which means that BH curve follows a different path AB while decreasing the value of H as against the rising in H. Therefore, we conclude that magnetic flux density always lacks the applied magnetizing force. This phenomena of lagging flux density B behind the applied magnetizing force H is known as hysteresis. The phenomena of lagging flux density B behind the applied magnetizing force H is known as hysteresis. And the plot between B and H for the complete magnetizing cycle is known as hysteresis loop. Hysteresis loop आणि BH curve मधला फरक काय? BH curve plotted only for positive values of B and H, and hysteresis loop is plotted for all possible values of H and of course B. As it is a closed path. Why it is called loop? It is a closed path. Hysteresis simply means lagging behind. Therefore, magnetic flux and flux density will not reach to zero even all applied H becomes zero due to the residual magnetism present within the core, within that toroid core. This is shown on the curve from point O to point B, that is by a red line. This is because the ferromagnetic material after reaching to magnetic saturation, एकदा तो सॅच्युरेशनला गेल्यानंतर after reaching magnetic saturation, even if we remove all external applied magnetizing force, there remain some magnetic domains which are aligned in the direction of magnetic field strength H. Therefore, the magnetic materials acquire magnetism. Some magnetic domains acquire the magnetism which remains in the aligned direction. So we can assume it like a permanent magnet. आता हा सध्या थोड्या प्रमाणात परमनंट मॅग्नेटसारखा झालेला आहे. देर इज अ रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम कॉल्ड रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम or residual flux density. Sometimes residual magnetism play important role in the design of electrical machine like DC generator. In case of DC generator,
रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम इज व्हेरी मस्ट. हे पुन्हा तुम्हाला होईल जेव्हा तुम्ही DC मशीन शिकाल, त्याच्यामध्ये होईल की वाय रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम रिक्वायर टू वर्क ॲज अ DC जनरेटर. Is that clear? Here the OA path is nothing but BH curve for unmagnetized material, आणि जेव्हा सॅच्युरेशन झालं at that time value of H is H0 and the corresponding flux density is B0. That is, we can say maximum values. आता आपण काय केलेलं आहे, slowly we decrease the value of H by decreasing the current flowing through the coil. त्याप्रमाणे काय होणार आहे, the B also decreases as H decreases, B also decreases, but follows a different path. That path is AB. Previously path is from 0 to A, that is BH curve. But now when we decreasing the value of H, the B follows the path AB, which always lags behind the H, that is known as hysteresis. आता काय झालं, H 0 झालेलं आहे फिगरमध्ये. H 0 झाल्यामुळं करंटसुद्धा 0, म्हणजे when current becomes 0, at that time H is 0. When current is 0, H is 0. At that time some residual magnetism present in the material, and that is shown by OB. OB is residual magnetism in the material. Now suppose we have to remove this residual magnetism. आता ह्या मटेरियलमध्ये रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम राहिलेलं आहे, दॅट वी हॅव टू रिमूव्ह, आणि वी हॅव टू मेक द मटेरियल जस्ट लाईक अनमॅग्नेटाइज्ड मटेरियल किंवा नॉन मॅग्नेटिक मटेरियल. आता हे मॅग्नेटिक मटेरियल झालेलं आहे, देर इज सम रेसिड्युअल फ्लक्स, परमनंट मॅग्नेटसारखं झालेलं आहे. आता याचा सगळा फ्लक्स आपल्याला काढायचा आहे, तिथली फ्लक्स डेन्सिटी काढायची आहे, सो दॅट मटेरियल बिकम्स अनमॅग्नेटाइज, सो दॅट मटेरियल बिकम्स नॉन मॅग्नेटिक. कसं करणार, नाव अप्लाय द मॅग्नेटायझिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. आपण काय केलं तर इथं पॉझिटिव्ह डायरेक्शनने अप्लाय केलं तर, नाव अप्लाय द मॅग्नेटायझिंग फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. कसं अप्लाय करणार, just by reversing the current through the coil, that is in opposite direction. Now here current H is positive, now H is negative. Apply the magnetizing force to the material in opposite direction by changing the direction of current through the coil. So now increase the magnetizing force in opposite direction. Now again slowly the magnetic flux density correspondingly decreases as the value of H, negatively H increases, the B decreases, and at point C it becomes 0. The material becomes non-magnetized, unmagnetized. त्याच्यामध्ये आता कुठलेही रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम फ्लक्स नाही, किंवा देर इज नो अलाइनमेंट ऑफ मॅग्नेटिक डोमेन ॲट पॉईंट C. क्लिअर. ना मटेरियल बिकम नॉन मॅग्नेटाइज, जसं पहिलं होतं त्याप्रमाणे मटेरियल झालेलं आहे, नॉन मॅग्नेटाइज झालं आहे, अनमॅग्नेटाइज झालेलं आहे. There is no alignment of magnetic dipoles. सगळा फ्लक्स त्यातून निघून गेलेला आहे, मटेरियल बिकम नॉन मॅग्नेटाइज. बट टू ब्रिंग or to wipe out or to remove all residual magnetism, we require certain H in opposite direction. We require certain current in opposite direction, and this current or this magnetism force known as cohesive force. The force required to the force required to remove the all magnetism from the material is known as cohesive force, which is indicated by the yellow line 0, 0 and to C. This yellow line is the cohesive force. Apply cohesive force in opposite direction so that all flux in the material will be wiped out, will be removed. To reduce or to wipe out the residual flux density at point B to 0, we need to reverse the current flowing through the coil so that we can apply magnetizing force in opposite direction. So we have to apply the magnetic force in opposite direction. कसं? By reversing the current through the coil. The magnetic force which must be applied to wipe out the residual magnetic flux density in the material is called as cohesive force. Cohesive force. In this case, R is silent. Hence pronunciation is cohesive force. This cohesive force reverses the magnetic field and rearranges the molecular magnetic
magnetic domains until the core becomes unmagnetized. So, what is cohesive force? This cohesive force reverses the magnetic field and rearranges the molecular magnetic domain until the core becomes unmagnetized at point C, just like unmagnetized original material which has a random orientation of magnetic domains. There is no aligned magnetic domain in the material now. जेव्हा आपण कोएसिव्ह फोर्स अप्लाय केल्यानंतर काय होणार, सगळं रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम रिमूव्ह होणार आणि आतमधले जो मॅग्नेटिक डोमेन्स आहेत दे आर रँडमली ओरिएंटेड, म्हणजे काहींचे नॉर्थ पोलवर असतील, खाली असतील, लेफ्ट असतील, सो दे आर रँडमली ओरिएंटेड. प्रिव्हियस केस वेन देर इज अ रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम, some magnetic domains are aligned in the direction of magnetic field. Now suppose increase the current again in the negative direction so that the B also increases. As increase in this reverse current causes the core to be magnetized in opposite direction, means the orientation of magnetic domains in the opposite directions. पूर्वी राईट हँडला होते, नाव आता लेफ्ट हँडला. And increasing this magnetization current further will cause the core to reach its saturation point but in opposite direction, that is at point D on the curve. Let's see here. आता काय केलेलं आहे, आता अनमॅग्नेटाइज झालं आहे. ह्याच्या पुढं जर समजा एच वाढवत गेलं सीच्या पुढं, इन्क्रीज द एच इन द निगेटिव्ह डायरेक्शन आफ्टर पॉईंट सी, त्याप्रमाणे काय होणार, the flux density also increases but in opposite direction. As H increases negatively, flux density also increases at negative direction and approaches at point D, where again the material is saturated but in opposite direction. जरी तुम्ही H च्या पुढे वाढवत गेला तर there is no increase in the value of B, and that is the maximum value of B0 is minus B0 and corresponding value is minus S0. So here the condition is that there is a saturation of magnetic material but in opposite direction. ह्याच्या पुढं काय केलं, अगेन सपोज वी रिड्यूस द व्हॅल्यू ऑफ H, मायनस H0 पासून रिड्यूस करत गेलो तर काय होणार, अगेन द व्हॅल्यू ऑफ B ऑल्सो डिक्रीजेस अँड फॉलो द पाथ DE. जसं हे पूर्वी A B झालं त्याप्रमाणे नाव इट इज DE. As we decrease the value of H, the corresponding B also decreases, and when H again becomes 0, at that time there is again residual magnetism in the material equal to OE but in opposite direction. Now to wipe out this negative residual magnetism, again increase H in positive direction, increase H in positive direction, so that again the curve follows from point E to F. At point F, the magnetic flux density in positive direction becomes 0. That is again the cohesive force in the positive direction. So OF is the cohesive force to remove the saturation of OE, that is in negative direction. Now suppose again H increases beyond point F. As we increase F, B also increases, and as we increase the value of H up to H0, there is again positive saturation and corresponding value of flux density is B0. So there is a complete path of BH curve. This is known as hysteresis loop. As it is a closed path, that's why the name is closed loop, hysteresis loop. We'll continue here. Again reversing the magnetic current flowing through the coil to wipe out the residual flux OE, this time into positive direction, will cause the magnetic flux to reach 0, shown by point F on the curve. And as before, increasing the magnetization current further in a positive direction will cause the core to reach saturation again at point A that we have seen. Then the BH curve follows the path of A, B, C, D, F, A that we have seen, the closed path. As the magnetizing current flowing through the coil
and hence the applied magnetizing force अल्टरनेट्स बिटवीन ए पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह व्हॅल्यूज. म्हणजे पहिल्यांदा झिरो एच असणार, झिरो तो वाढवता वाढत घेणार, पॉझिटिव्ह पीक घेणार एच झिरो, नंतर कमी कमी करताना अगेन झिरो करणार अँड अगेन इन्क्रीज इन द निगेटिव्ह डायरेक्शन. सो दॅट इन्क्रीजेस टू मॅक्झिमम व्हॅल्यू मायनस एच झिरो. फ्रॉम मायनस एच झिरो अगेन इट डिक्रीजेस अँड बिकम झिरो. That is alternate values between positive and negative values, such as cycle of an AC voltage called magnetizing cycle. ह्याला म्हणायचं magnetizing cycle. This path is called magnetic hysteresis loop. हा जो वरचा बघितला आपण क्लोज, that is magnetic hysteresis loop. Since a cohesive force must be applied to overcome this residual magnetism. जेव्हा आपल्या residual magnetism काढायचं असेल, then we have to apply the cohesive force. When you apply the cohesive force, there must be work must be done. When we apply the cohesive force, work must be done in closing or completing the hysteresis loop. म्हणजे सगळं लूप तयार होण्यासाठी अगेन वी अप्लाय द कोहिसिव्ह फोर्स इन बोथ डायरेक्शन, पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह, to remove the residual flux in positive direction as well as in negative direction. So both way we apply the cohesive force, and when we apply the cohesive force, there is a loss of energy. Hence energy is expended in completing the hysteresis loop and being dissipated as heat in magnetic material. प्रत्येक वेळी you have to change the direction of magnetic dipoles, so there is a heat dissipation. तो पॉझिटिव्हकडे जाणार, नंतर तो झिरोला येणार, नंतर निगेटिव्ह डायरेक्शनने जाणार, फ्रॉम निगेटिव्ह अगेन इट बिकम्स zero and so on. We are applying the external magnetizing force that changes the orientation of the magnetic domains, magnetic dipole. त्याच्यामुळे काय होणार, there is expenditure of heat, expenditure of energy, and that produces the heat being dissipated as heat in the magnetic material. This heat is known as hysteresis loss. हे प्रत्येक वेळी मॅग्नेटिक सायकलमुळे काय होणार, तिथं एनर्जी एक्सपेंड होणार, and that is in the form of heat. आणि ह्या जो एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होती त्याला म्हणायचं हिस्टेरेसिस लॉस. द अमाऊंट ऑफ लॉस डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल्स रेसिड्युअल फ्लक्स अँड हेन्स द व्हॅल्यू ऑफ द कोहेसिव्ह फोर्स रिक्वायर्ड. आतमध्ये किती रेसिड्युअल फ्लक्स आहे आणि त्याला किती कोहेसिव्ह फोर्स लागणार आहे, त्याप्रमाणे त्यात किती लॉस होणार हे डिसाईड होईल. द लॉस विल डिपेंड्स अपॉन द हाऊ मच देर इज अ रेसिड्युअल फ्लक्स and how much cohesive force is required to wipe out this residual flux in both directions. Therefore, hysteresis loss is proportional to the area of hysteresis loop. The hysteresis loss जो आहे that is proportional to the hysteresis loop. The energy loss per unit volume of material in complete cycle of magnetization is equal to the area of hysteresis loop. म्हणजे जो तो लूपचा एरिया आहे त्याच्यावर लॉस डिपेंड असेल. द एनर्जी लॉस पर युनिट व्हॅल्यूम ऑफ दॅट मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप. फॅक्टर्स ऑर विच हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड्स. द इक्वेशन फॉर हिस्टेरेसिस लॉस रिप्रेझेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. टू कॅल्क्युलेट द हिस्टेरेसिस लॉस फॉलोइंग द फॉर्म्युला, that is PB. PB is the loss due to hysteresis equal to the eta into B max raised to N into F into V, where PB is the hysteresis loss in the material in watts. Eta is the hysteresis constant which depends upon the nature of the material. म्हणजे मटेरियल कुठलं आहे, तो आयर्न आहे का निकेल आहे का कॉपर आहे का ॲल्युमिनियम, त्याच्यावर डिपेंड असेल हे कॉन्स्टंट. B max is the density of highest flux in the material. So B max is the maximum flux density in the material, that is Weber per meter square or Tesla. N is the constant that is called Steinmann's exponent or Steinmann's constant, which is exponent to the B max, maximum value of flux, and its value ranges from 1.5 to 2.5, and generally it is 1.6 for iron. For iron the N is equal to 1.6. F is the supply frequency. Here frequency of the magnetic reversal for each second. एका सेकंदमध्ये किती वेळेस तो पॉझिटिव्ह एच आणि निगेटिव्ह एच होतो. If applied current AC, then it is a supply frequency. F is simply supply frequency. V is the volume of magnetic material. So there are 5 factors on which
the hysteresis loss depends. Now again, there is a one word called retentivity. That is nothing but residual magnetism. Retentivity is nothing but residual magnetism. It is defined as the degree, how much degree to which a magnetic material acquires magnetism. किती प्रमाणात. The retentivity means किती प्रमाणात. It is defined as the degree to which a magnetic material acquires magnetism after external applied magnetizing force H is reduced to 0. म्हणजे H वाढवत गेलो आपण, तो मॅक्झिमम केला आणि नंतर तो 0 केला, नंतर त्यामध्ये काय ना रेसिड्युअल फ्लक्स. सो ॲबिलिटी ऑफ दॅट मटेरियल की त्याच्यामध्ये किती रेसिड्युअल फ्लक्स आहे, डिग्री टू विच द मॅग्नेटिक मटेरियल्स ॲक्वायर रेसिड्युअल मॅग्नेटिझम, दॅट इज नथिंग बट रिटेंटिव्हिटी. Therefore, the power of retaining residual magnetism is called retentivity of the material. How can hysteresis loss be reduced? As we have seen, hysteresis loss means a loss of energy. त्याच्यामुळे काय होणार, लॉस ऑफ एनर्जी होणार, आणि नॉट ओनली द लॉस ऑफ एनर्जी बट देर इज अ टेम्परेचर राईज ऑफ द मटेरियल. जो कोर असेल त्याच्यामध्ये हीट तयार होणार आणि त्याच्यामुळे टेम्परेचर राईज होणार. सो वी हॅव टू एक्स्ट्रॅक्ट दॅट हीट, वी हॅव टू रिड्यूस द hysteresis loss. Hysteresis loss is undesirable in electrical machine as it produces heat and is responsible for the loss of energy, thus creating further temperature rise in the material, generally of the core. Core वर जर हे असेल, so there is a rise in temperature of the core. Since loss is proportional to the area of the hysteresis loop, this loss is proportional to the area of the hysteresis loop, the loss is kept low by using materials having narrow hysteresis loop. म्हणजे तो hysteresis loopचा कमीत कमी एरिया असला पाहिजे. कमीत कमी एरिया आहे म्हणजे there is a less hysteresis loss. Now, generally, silicon is added to the steel for this purpose. This silicon which helps to reduce the area of hysteresis loop. Silicon काय करतं? That reduces the hysteresis loop, that reduces the residual magnetism. Residual magnetism कमी झाला की त्याचा एरियासुद्धा कमी होणार. So basically silicon helps to reduce the hysteresis loss. For stationary machines like transformer stationary machine, त्याच्यामधला कोर असेल आणि त्याच्यामध्ये किती सिलिकॉन असतं, अप टू 4%. द कोर ऑफ द ट्रान्सफॉर्मर कंटेन सिलिकॉन अप टू 4%, and for rotating electrical machine it is up to 2%. That reduces the hysteresis loss by decreasing the hysteresis loop area.